හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. අපි දීඝනිකායේ සංගීති සූත්‍රය කියව හිටියේ. එනවාට ඊයේ මේ ටානියාට ඇතිවෙච්ච ප්‍රශ්නේ හින්දා මට හිතුණා මේ වේලාම සූත්‍රය කියවුවොත් හොඳයි කියලා පොඩ්ඩක්. ඉතින් ඒක හින්දා මේ වේලාම සූත්‍රය අද අපි කියවලා ඊට පස්සේ අපි අනිත් ඒවාට යමු. Everyone Saranai, everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha. So normally we read from the Digha Nikaya, but because of the last question yesterday about the married banking and stuff like that, so the Marakita Hamadul thought it's good to read this Velama Sutta, and once we have finished this step, we might continue with the Digha Nikaya. Another Velama, that's also a name, no? Velama is a name of a person. Yeah. Which sutta is Velama? Velama. Who are the people in it? Huh? Velama the Brahmin. Ah, Velama is town and Brahmin both. Okay. Yeah, Velama is town also. Velama is a Brahmin according to this sutta. So, Navakaya Yes. So it's Anguttara, from Anguttara Nikaya, the nines, Sutta 20 in the nines, called Velama. In the English translation, in the Bhikkhu Body of Wisdom publication translation, the page number is 1274. අන්න එක් කාලෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ අනේ පිටු සිටුතුමාගේ ආරාමේ වැඩ වාසය කරනවා. ඒ වෙලාවේ අනේ පිටු සිටුතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේ හම්බ වෙන්න ආවා. ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳලා පැත්තකින් ඉඳගත්තා. ඉඳගත්තාම බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේ පිටු සිටුතුමාට මෙහෙම කිව්වා. මෙහෙම ඇහුවා. ගෘහපතිය ඔබගේ ගෙදර දන් දෙනවද? එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මගේ ගෙදර දන් දෙනවා. ඒත් බොහොම රළු පරළු විදියට තමයි දන් දෙන්නේ. රූක්ෂ වූ කාඩිදිය දෙවනකොට ඇති නියුඩු බත් එක. මේ අනේ පිටිසිටුතුමා බොහොම දුප්පත් වෙලා හිටිය අවස්ථාවක් ඒකයි. එයා දන් දීලා තියෙන්නේ කිරි හොදී බතුයි මේ දවස්වල. වගේ. So, on one occasion, the Blessed One was dwelling at Savatthi in Jeta's Grove, Anathapindika's park. Then the householder Anathapindika approached the Blessed One, paid homage to him, and sat down to one side. The Blessed One asked him, "Are alms given in your family household?" "Alms are given in my family, Bante, but they consist of broken rice accompanied by gruel." So the Maharaj was explaining, even though he was very rich millionaire person, but at one point he kind of was almost like run out of money. So it is happening at this point. So he normally used to give much better food, but at that point he was able to give only this much. ඊට පස්සේ ගෘහපතිය රූක්ෂ වේවා ප්‍රනීත වේවා දන් දෙනම් ඒ වගේම එයා සැලකිල්ලක් නැතුව දෙනම් අගෞරවයෙන් දෙනවා නම් තමන්ගේ අතින්ම දෙන්නේ නැත්තම් නිතර නිතර දෙන්නේ නැත්තම් කර්මඵල විශ්වාස කරගෙන දෙන්නේ නැත්තම් යම් තැනක ඒ මේ දානේ විපාක ලැබෙනවාද විපාක ලැබෙනකොට හොඳ හොඳ දේවල් අනුභව කරන්න ඒ කෙනාගේ හිත නැමෙන්නේ නැහැ. උදාර වස්ත්‍ර පරිභෝගයේ පිණිස ඔහුගේ සිත නොනැමෙයි. ඒක හොඳ වටින ඇඳුම් අඳින්න එයාට හිතෙන්නේ නැහැ. උදාර යාන භෝගයේ පිණිස ඔහුගේ සිත නොනැමෙයි. ලොකු ආහනවල යන්න එයාට හිතෙන්නේ නැහැ. උදාර පස්කාමී ගුණෙහි භෝගයේ පිණිස සිත නොනැමෙයි. ගොඩාක් උසස් පංචකාමයන් පරිභෝග කරන්න ඔහුගේ හිත නැමෙන්නේ නැහැ. ඔහුගේ පුත්‍රයන් වේවා
භාර්යාවන් වේවා සේවකයන් වේවා මෙහෙකාරයන් වහල්ලු ඒ කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ එයා කියන දේ අහන්නේ නැහැ. කන් දෙන්නේ නැහැ එයාට. එයා ඒ වගේම එයා කියන දේ දැනගන්න සිත යොමු කරන්නේ නැහැ. ඒ මොකද එයා නොසලකිල්ලෙන් ඒ දන් දීම කරපු හින්දා නැත්නම් නොසලකිල්ලෙන් කරපු කර්මයේ විපාකය ඒ විදිහයි. If householder one gives alms, coarse or excellent, and one gives disrespectfully and gives inconsiderately, does not give with one's own hand, gives what would be discarded, gives without a view of future consequences, or that means one does not have belief in karma and fruition, then wherever the result, that gift is produced for one, one's mind does not incline towards the enjoyment of superfood, nor toward the enjoyment of superb clothing, nor toward the enjoyment of superb vehicles, nor towards the enjoyment of whatever is superb among the 5 objects of sensual pleasure. Also, one's children and wives, one's slaves, servants and workers do not want to listen to one, do not lend an ear, do not apply their minds to understand. For what reason? Just this is the result of actions that are done disrespectfully. ගෘහපතිය රූක්ෂ වේවා ප්‍රනීත වේවා. ඒ කියන්නේ රළු පරළු රස නැති කෑමක් හරි වේවා, එහෙම නැත්නම් ප්‍රනීත කෑමක් හරි වේවා, එහෙම නැත්නම් කෑම හෝ අනිත් මොන හරි දෙන දේවල් උසස් හරි පහත් හරි කමක් නැහැ. ඒවා දන් දෙනකොට සැලකිල්ලෙන් දන් දෙනවා නම්, ඒවා ගෞරවයෙන් යුක්තව දෙනවා නම්, තමන්ගේ අතින්ම දෙනවා නම්, නිරතුරු දෙනවා නම්, ඒ වගේම කර්මඵල අදහාගෙන දෙනවා නම්, ඒ දානේ විපාක ලැබෙන වෙලාවට එයාගේ හිත උසස් දේවල් පාවිච්චි කරන්න නැමෙනවා. උදාර වස්ත්‍ර භෝගයේ පිණිස සිත නෙමෙයි. වටින ඇඳුම් අඳින්න හිතෙනවා එයාට. උදාර යාන භෝගයේ පිණිස හිත නෙමෙයි. වටිනාම කාර්වල යන්න හිතෙනවා එයාට. උදාර පස්කම් ගුණේ භෝගයට හිත නෙමෙයි. ඉහළම විදිහේ රූප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ පරිභෝග කරන්න හිතෙනවා එයාට. ඔහුගේ පුත්‍රයන් වේවා, භාර්යාවන් වේවා, දාසයන් වේවා, වහලුන් වේවා, කම්කරුවන් වේවා, ඔය කවුරු හරි ඉන්නවා නම් ඒ හැමෝම එයා කියන දේ අහනවා. කියන දේ අහන්න කැමති වෙනවා. කන් යොමු කරනවා. ඒ කියන දේ දැනගන්න සිත යොමු කරනවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? ගෘහපතිය සැලකිල්ලෙන් කරපු කර්මයේ විපාකයේ බඳු. If householder one gives alms, whether coarse or excellent, and gives respectfully, gives considerately, gives with one's own hand, gives what would not be discarded, gives with a view of future consequences, then whenever the result of that gift is produced for one's mind inclines toward the enjoyment of superb food, towards the enjoyment of superb clothing, towards the enjoyment of superb vehicles, towards the enjoyment of whatever is superb among the 5 objects of sensual pleasure. Also, one's children and wives, one's slaves, servants and workers want to listen to one, lend an ear, and apply their minds to understand. For what reason? Just this is the result of actions that are done respectfully. Now this word respectfully is kind of okay, but in the Pali and Sinhala translation, the word also has meaning like caring. Like the first one is like you don't care, kind of. That is why it's disrespectful. And this one is because you care, or that is why it's respect. ඔය ඒ වගේම දැන් ගෞරවයෙන් දන් දෙනවා කිව්වහම දැන් ඒකට දැන් අපේ නම් විස්තර කරන්න පුළුවන්. ගෞරවයෙන් දන් දෙනවා කියලා කියන්නේ දැන් භික්ෂුන් වහන්සේලාට දන් දෙනකොට භික්ෂුන් වහන්සේලා වඳින්න කලින් හොඳට කකුල් හොදනවා. කකුල් අතුල්ලලා හොදලා පිහ දානවා.
ඊට පස්සේ සුදු පාවාඩ හෝ පාවාඩ උඩින් තමයි භික්ෂුන් වහන්සේලා වඩම්මගෙන යන්නේ. එක්ක මුතු කුඩ අල්ලගෙන තමයි අරගෙන යන්නේ. ඒ වගේම දවුල් බෙර ගහමින් පෙරහැරකින් තමයි අරගෙන යන්නේ. ගිහිල්ලා ඉවරලා මේ හොඳ සුදු ඇතිරිලි අතුල ආසනවල තමයි වැඩ හිටවන්නේ. ඒතර යන්නේ ඔක්කොම ගෞරවයෙන් දන් දීමට තමයි අදාළ. ඒකයි ඔය ගම්වල හිටන් හාමුදුරුවෝ පෙරහැරෙන් වඩමගෙන යන්නේ පාවාඩ උඩින් මුතු කුඩ උඩින් ඒ ගෞරවයෙන් දන් දෙනවා කියන එක අපේ සංස්කෘතියේ තියෙන දෙයක් හින්දා. So within Sri Lankan culture, there is it's still happening very often in the village side. Part of this caring about the giving and being respectful is they lead the monks with a kind of procession. Very often people carry these kind of special parasols over the monks' heads, and when the monks reach the house with the procession, their feet are washed and they walk on a, what we could say the red carpet is there for them all the way where they sit, and the seats are covered by white cloth. So all these are considered as ways of showing respect and caring for the monks. දැන් මේ ගරු කිරීම කියන එකේ සීමාවක් පනවන්න බෑ. ඕන තරම් ගරු කරන්න පුළුවන්. So there is no boundary how much you want to express your respect. ඒ කියන්නේ මේ දන ගහගෙන ගිහිල්ලා පූජා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් තායිලන්තේ මම දැකලා තියෙනවා පිණ්ඩපාතේ පූජා කරන්නේ දන ගහගෙන ඉඳලා. පාර දෙපැත්තේ දන ගහගෙන වගේ ඉඳලා තමයි ආඳුරගේ පාත්‍රයට දාන්නේ. What is dana? නීලි. Dana is so in Thailand, the Namarktams, some people when they give offerings to monks, they are kneeling. Doesn't mean Kneeling on your yeah. knees. Yeah, kneeling. ඊට පස්සේ Mehet pala kaya mahemai. නෑ අපේ නම් හිටගෙනනේ පිණ්ඩපාතේ පූජා කරන්නේ. Yeah, but some ladies when they offer they are kind of kneeling when they give. Not everybody. but ලංකාවේ sometimes ඒක කලාතුරකින් ලංකාවේ තියෙන. තායිලන්තේ හොනේ මම දැකලා තියෙනවා වීඩියෝස් එහෙම. ඔක්කොමලා දන ගහගෙන ඉඳලා තමයි පාත්‍රයට දාන්නේ. ඉතින් ගරු කිරීමේ සීමාවක් නැහැ. ඕන තරම් ගරු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එහෙම ගරු කරලා දන් දුන්නාම ඒකට ගැළපෙන විදියට ගෞරවනීය විපාකයක් ලැබෙනවා. So if you treat without without like and let's say if you express your respect limitlessly, then you get very much limitless or very corresponding result of that limitless respectfulness yourself. ඒ වගේම මේකේ තියෙන වැදගත් වචන සියතින් දෙන. තමන්ගේ අතින්ම දෙනවා. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ සේවකයෙක්ට හරි කාට හරි ඕඩර් කරන්න. ගිහිල්ලා දානේ දෙන්න කියලා. ඒකට වඩා ගොඩාක් ආනිසංසදායකයි තමන්ම දානේ බෙදනවා නම් පූජා කරනවා. තමන්ම අහනවා නම් හාමුදුරන්ගෙන් මොනවද හාමුදුරනේ ඕනේ? මේ තව හොදි ඕනේද? බත් ඕනේද? කැවිලි ඕනේද? හාමුදුරන්ට ගැලපෙන්නේ මොනවද? වතුර ඕනේද? තැඹිලි ඕනේද? පිට්සා ඕනද අයිස්ක්‍රීම් ඕනද කියලා අහනවා නම් එතකොට ආනිසංස වැඩි. නිකන් සේවකයෙක් යොදවලා ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා දාන බෙදන්න කියලා කියනකට වඩා තමන්ම කය වචනේ ඒවට යොදවනවා නම් ආනිසංස වැඩි. So as is mentioned at the beginning of this, the giving with one's own hand is important because rich people they can just send their servant to do this. So if it shows more care and respect if you do it yourself. So you probably understood what the Marketa was saying. So if you go and ask Bante, do you need some more water or some rice or this fried rice or which of the curries do you need that curry or that fish or do you want some more pizza or ice cream or whatnot? But you get mainly involved yourself without like this. Is like expressing how much you really care, whereas the other situation is you just tell your you go and look after the monks, I have my own business. එහෙම නැත්නම් දැන් අපිට පුළුවන් සල්ලි ටිකක් යවන්න account එකට. ඉතින් එතකොට ආනිසංස ගොඩක්ම අඩුයි.
සල්ලි යවන්න වැඩි මහන්සි වෙන්න ඕනේ. So even if you consider the results of that giving, you can many people they just send money to some account like here they send it to the office. So but if you consider like a better way is okay, you send the money but you also come yourself and meet the monks and like actually physically දැන් express the care. සමහර හොඳට දන් දෙන අය ඒ කෑම ගැන වර්ණවත් කරනවා. හාමුදුරනේ මේවා හරි හොඳයි, මේවා මේ වස්ස විස්ස නැතුව හදලා තියෙන ඕගනික් ඒවා. තව ටිකක් මේකෙන් වළඳන්න, චුට්ටක් මේකෙන් වළඳන්න, මේක හරිම හොඳයි. හාමුදුරන්ගේ ලෙඩේටත් මේක ගැලපෙනවා කියලා අනේ පෙරැත්ත කර කර වළඳනවා. ඒතකොට ඉතින් ආනිසංසත් වැඩි එතකොට. ආනිසංස වැඩි එහෙම වැළඳෙව්වහම. පෙරැත්ත කරමින් වළඳනවා. What is correct? පෙරැත්ත කරනවා කියන්නේ request again and again to eat. But then doesn't it sometimes show their attachment to the giving? No, this is the way of giving. Okay. So it's not that you think, oh, I prepared this, I want him to eat, but No. Okay, so You have real love and yeah, you just like kindness, care. care. That's yes. why I was trying to clarify. So some, but I don't know. දැන් අර අම්මලා ළමයින්ට කවවන්නේ. Oh yeah, I was thinking about it. It's like your mother or grandmother, when you come to visit her, she always brings something more to give you, which is usually something tasty or supposedly very good. So again, if you have same attitude when you are treating monks or some monastics to something, then it increases the strength of that action. But there are exceptions to this, right? If people are overseas and they can't come personally, then they send money, then that's okay. That's okay, that's completely okay. But this is the best way. I'm explaining the best way of giving. You are rich enough, buy the air ticket, come fly. No. දැන් මෙහෙමත් තියෙනවා. දැන් තායිලන්ත එක නෝනා කෙනෙක් ඇමරිකාවේ ජීවත් වෙන්නේ. එයාට ඕනුණා හාමුදුරුවන්ට දානයක් දෙන්න. ඉතින් එයා තායිලන්තයට ප්ලේන් එකක් යවලා ප්ලේන් එකෙන් හාමුදුරුවෝ ගෙන්නගෙන ඇමරිකාවේ ගෙදර දානයක් දුන්නා. ඉතින් එහෙමත් කරන්න පුළුවන්. සල්ලි තියනවා. කොහොමද මෝඩ වෙන්නේ? එයාට ලැබෙන ප්‍රතිඵලත් ඒ විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. හාමුදුරුවන්ට කොච්චර කරදරද? මොන කරදරයක්ද? හාමුදුරුවෝ අකමැත්තෙන් එන්නේ නැහැ. දැන් ලංකාවේ ඉන්න හාමුදුරුවන්ට කිව්වොත් ඔබ වහන්සේලා ඇමරිකාවට එන්න මම ෆ්ලයිට් ටිකට්ස් එවන්නම්, ෆ්ලයිට් අරේන්ජ් කරන්න, ඔක්කොම කරන්නම්, මගේ දානේ වන්දලා යන්න කියලා. මේ හාමුදුරුවෝ අකමැති වෙයිද යන්න ඇමරිකාවට? අනේ හරි කරදරයි ඇමරිකා යන එක අපිට කියලා. එහෙම වෙන්නේ නැහැ කොහොමවත්. ඒ දෙන එක්කෙනාටත් ඉතින් ඒ වගේ තමයි ප්‍රතිඵල ලැබෙන්නේ. So no, there was some Thailand lady living in America and she wanted to give alms, so she bought air tickets for monks and brought monks from Thailand for the meal, and after that they went sent back to Thailand. So I was saying like, now I said this is how much is kind of foolish because it's kind of troublesome for the monks, but the Mark was saying if Sri Lankan monks get invitation or come for meal in I don't know England, I will just get you here and get you back. Everybody will be happily coming. දැන් ඉතින් ඒක ඉතින් ආයේ එකපාරටම යවන්න ඕනේ නැහැ. ඇමරිකාවේ ටිකක් සයිට් සීන් පෙන්නලා නේද? ටිකක් ඇවිද්දෝලා තව එන්ජොයි කරලා ඉතින් එහෙම එවන්න පුළුවන්. හාමුදුරන්ට කැප දේවල් කරලා. එතකොට ඉතින් හාමුදුරුවෝ කවුරුවත් ඒකෙන් කරදරයටපත් වෙන්නේ නැහැ. හාමුදුරන්ටත් චේන්ජ් එකක් වගේ වෙනවනේ ඉතින්. හොඳයි නේ. So of course you don't have to send them packing immediately after the meal. So probably you like find some suitable places to go and see that are good, okay to see for monks, and then you give them like a nice tour and treatment, and then you send them back. Then nobody would complain about it. ඔව් දැන් ඇමරිකාවේ තියෙන නයගරා ෆෝල්ස් බලන්න යන්න පුළුවන්. යෙලෝ ස්ටෝන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ග්‍රෑන්ඩ් කැනියන් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔය බලන්න හාමුදුරුවෝ අකමැති වෙන්නේ කොහොමවත්. ඉතින් දාන විතරක් දීලා නෙවෙයි අරවත් සංග්‍රහ කරන්න පුළුවන්. අපි කවුරුත් එපා කියන්නේ.
කියන්නේම තමයි හොඳටම දන් දෙන්නේ. ඒකයි කිව්වේ මේ කියන්නේ ඒක ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් තමන්ගේ අතිම නෙවෙයි ඊට නිරතුරු කොට දන් දෙනවා. මේ අවුරුද්දකට එක දවසක් නෙවෙයි නිතර නිතර දන් දෙනවා නම්. එතකොට ආනිසංසත් ඒ වගේ ලැබෙයි. අවුරුද්දකට එක දවසක් එක්ක අවුරුදු 5කට එක දවසක් එහෙම වගේ දෙන්නේ නැතුව නිතර දන් දීමේ යෙදිලා ඉන්න ඕන. එතකොට ආනිසංස වැඩි. If you engage in the alms giving or generosity regularly, so if you do some alms giving once a year or once every 5 years, then of course the results are not the same as if you try to be generous all the time. ඊට පස්සේ කම්පල අදහා දෙනවා. කර්මඵල අදහාගෙන දෙන්න ඕන. දැන් කාට හරි නිකන් දෙන එක හොඳ දෙයක් සමාජයට සේවයක් කරන්න ඕන කියලා එහෙම හිතන එක ආනිසංස අඩුයි. කර්මඵල විශ්වාසය හොඳට ඇතුව මිය ගිහිල්ලා මේක ditta ධම්ම වේද මේ කොහොමද ඔව් ditta ධම්ම වේදනීය කොටසයි උපපජ්ජ වේදනීය කොටසයි අපරාපරිය වේදනීය වශයෙන් කොටසයි ආදි වශයෙන් සංසාරේ දීර්ඝ කාලයක් මේ දානේ විපාක ලැබෙනවා කියලා අදහාගෙන ඒක විශ්වාස කරගෙන දන් දෙනවා නම් ආනිසංස වැඩි. එහෙම නැතුව අපි ඉතින් මේ දුප්පත් අයට උදව් කරන එක හොඳයි ඒක සදාචාර සම්පන්න හොඳ සමාජයක ඉන්න අයගේ වැඩක් කියලා හිතලා දුන්නොත් විපාක අඩුයි. The point Ramakita is making, as is mentioned in the sutta, is if you give not believing or not caring about the karmic result, that the results are described here that you don't have the mind inclining towards these things, whereas like even if you give like thinking, oh, in a good society we should look after these destitute people like this, but you don't like on purpose don't believe in this karmic effect happening, then it kind of cuts down the giving. නෑ on purpose නෙවෙයි. ඒ දන්නේ නැත්තම් ඒ බව. මේ අපිට මැරිලට මැරුණට පස්සේ ආයි උපදිනවා ඊට පස්සේ මේ දානේ විපාක දිගට එනවා කියලා දන්නේ නැත්තම් කවුරු හරි එයා දෙන දානේ ආනිසංස අඩුයි හොඳටම. කවුරු හරි දන්නවා නම් මැරුණට පස්සේ අපිට මේකේ විපාක එනවා දිගට කියලා එයාගේ දානේ ආනිසංස වැඩි. ඒකයි කම්පල අදහනවා කියන්නේ. So then Dhammakya is making the point that not just like disbelieving, but even that means also not knowing. So if you don't know about the results, also the results are less. ඒ කියන්නේ මේ සංසාරය ගැන දැනුමක් තියෙන එක්කෙනාට විතරයි කම්පල අදහනවා කියන එක හරියට සිද්ධ වෙන්නේ. සංසාරයක් පිළිගන්නේ නැත්නම් කම්පල අදහනවා කියලා එකකුත් නැහැ. හරියට සිද්ධ වෙන්නේ. So if you don't have idea about the samsara and karma effect happening, then this point you cannot fulfill. ඔව්. එතකොට දැන් මේ විදිහට සැලකිල්ලෙන් දන් දුන්නාම ගෞරවයෙන් දන් දුන්නාම තමන්ගේ අතින්ම දන් දුන්නාම කර්මඵල අදහගෙන දන් දුන්නාම ඒ වගේ අයට තමයි මේ උදාර භක්ත භෝගය පිණිස හිත නැමෙන්නේ. ඒ කියන්නේ හොඳට කන්න හිතෙන්නේ ඒ වගේ අයට. එහෙම නැත්නම් අනිත් අයට කන්න හිතෙන්නේ නැහැ හොඳට. ලැබුණත් කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු හරි හොඳට කනවා නම් ඒ ගැන අපි අමනාප වෙන්න හොඳ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට හොඳට කන්න හිතෙන්නේ පෙර පින් තියෙන හින්දා. So no, Dhammakya was saying, as the sutta itself says, if somebody is enjoying some good things now, you should not be upset because this mind that is ready to enjoy those is a result of the previous generosity activities. So, and we can say other way around. If somebody seems to not enjoy that, we can see that person probably did not give in the caring good way. That's right. ඔව් එහෙම තමයි. එතකොට හොඳට කන්න හිතෙන්නේ මේ විදිහට සැලකිල්ලෙන් දන් දෙන අයට. ඒ වගේම හොඳට අඳින්න හිතෙන්නේත් ඒ අයට තමයි. සමහරුන්ට අඳින එක ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් නැහැ. යන්තම් ඔහේ පොඩ්ඩක් ඇඳගෙන ඕන ගමනක් යනවා. සමහරු එහෙම නෙවෙයි හොඳට හැඩ බලලා තමන්ගේ ඇඟට, තමන්ගේ ඇඟේ පාටට, තමන්ගේ හැඩයට යන අවස්ථාවට ඔක්කොම ගැන සැලකිලිමත් වෙලා තමයි හොඳට ඇඳුම් පැළඳුම් ඇඳගෙන යන්නේ. එහෙම අඳින්න ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා. ඒ වගේම හිතෙනවා. සමහරුන්ට තිබුණත් එහෙම උනන්දුවක් නැහැ. So same thing for clothing. So some people they don't care too much what they wear, but other people they have the
means, and whenever they go, they always take care how to like dress properly, you know, put on the correct accessories and other things, and then they kind of enjoy whatever they wear. But some people, they have money, but they kind of have no enjoyment of that. So that's Again, Could then also be that the craving and clinging for those things are reduced for some people. no, we are just talking about the result of a karma. No, no. What I'm saying is some people not liking, let's say, clothes or not dressing or not using perfumes, they might not have craving for that anymore, for example. But most of the occasion they are kind of careless people, not having craving, but they are kind of careless people. Not craving and not having craving is actually very rare. They have to have very developed, spiritually developed them. But normal people, we don't see that much spiritually developed. Most probably they are careless, their minds are kind of So from that we can say Scattered. most ladies are more developed than guys. That's true. probably. Why not? දැන් ඔය මොඩල්ස්ලා ඉන්නේ මොඩලින් කරන අය ඒගොල්ලන්ගේ කර්ම ශක්තියක් තියෙනවා ඒ මොඩලින් කරන්න. ඒකයි ඒගොල්ලෝ මොඩල්ලා වෙලා තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන් ලස්සනට අඳින්න, ගානට අඳින්න එහෙම හිතෙන්නේ ඉස්සර කරපු කර්මයක් නිසා කියලායි මං හිතන්නේ. අනිත් අයට එහෙම ලස්සනට අඳින්න හිතෙන්නේ නැත්තේ ඒගොල්ලන් මොකක් හරි හිතේ අඩුපාඩුවක් තියෙනවා. So the Maraktam says that mostly if you don't care what you wear, it's actually like a drawback or shortcoming of your mind. Oh, why not? No, I don't think so. You can have reduced craving if not eliminated, and you don't care for those things. No, actually, this craving factor we can't consider here. Normally, everybody has more or less same craving, but having same amount of craving, some people wear carefully and some others not. That's the thing. Craving factor we can't analyze, so we can't. Exactly. So We don't know much how. craving. Yes, we don't know their amount of craving. That could be so. We can say actually the extreme on the negative side is there, probably, no? It's like some people, they don't want, even they have money, and you tell them you can buy like new clothes, and they say, oh, no, this ragged one I can patch it and still wear it. So that is what for me shows it's like the extreme where they can have nice things, but they on purposely don't want them. So That is the result of this karma. yeah. That Some is people, they are one of the also- sutta. King Pasenadi, 77 crore owner, but going in a bad car, dying, childless. His Yes, child yes. dying, no medicine for the child. This is the result of bad karma he has That is done. result. But somebody has money and still doesn't go out and buy Chanel or some expensive perfume. It's not necessarily about that. It may be not interested in that. Not interested means the bad karma. No, but many things you are not interested. Monks are not interested in No, many monk's things. That's not situation. bad karma. Monk's situation is completely different So- because monks have a lot of rules and regulations. They have to follow those rules. But for lay people, there are no such rules. They can freely enjoy if they have money. No restriction for their enjoyment. Anagarika Munindra could Okay. earn a lot of money, but no boy buy perfume. He is only one special I person. mean, there are many people like that. Goenkaji, for example. Other They, people. they are spiritual teachers. They can't behave same way as normal people. So, I mean, there are exceptions. That's what I'm saying. It's not just no Well, enjoyment. if you are doesn't going, mean- if you are going to buy Chanel, or if these people going to buy Chanel, for example, or money, what kind of brand? I mean, it's just getting all the big brand very important. So consumerism is getting big and big and bigger. Correct. All these things can happen. Yeah, but, Still, because of their wholesome result, their mind tend to enjoy those things.
if wholesome results are not there, their mind don't or doesn't tend to enjoy those sense pleasures. That's why I said about consider the extreme. Some people have really issue with actually getting even normal good things because their mind are not happy with using whatever they have. So take it. I think if you take it from that point, you don't have to get in. May I ask a question? What about moderation? The other day we were talking that there is a factor of the mind or something like moderation when person knows what is enough for him and what is not enough. And for example, I have a lot of money, but I know that for me is enough to wear, I don't know, black jacket and black trousers. They are very neat and very tidy, but I wear only them and I don't buy Chanel and such like stuff. What about that? If you are happy, then it is good. Yes. But, but again, if you can become more happy with very luxurious thing, it is better. Yes, But that is increasing the craving more and more. It's all samish. I mean, it's not niramish. It's not. No, actually craving is there everywhere. Even very poor person can have craving for very, very dirty thing. Craving is there everywhere. Even animals have craving. But our idea is to reduce it by restraint, right? I mean, restraint also comes in here. That is true, that is true. But I think the suit says only if you have the means to enjoy quality, not Chanel, quality things. And you like don't to feel have that. a good, comfortable comfortable, very nice clothes. Exactly what Anya And said. you are not doing because you are. It's usually the mind behind is stinginess. The mind that wants That is doesn't want. different. Yeah, that is I think what is meaning here. When you No, have here the quality, thing is, the Yeah, more yeah. you have, the more you should enjoy. Consumerism is what no, is it's going not on. consumerism. You can even not consume everything, but just having the quality. Having, I know people that, for example, they have a car with air conditioner and they can not suffer heat, but they, for saving money, but they have money, they don't turn on, for example, air conditioning, and they sweat inside it. There are some such kind of things. So this kind of mind comes from such kind of behavior. That is simple what it means. I don't think No, I it's think so- here the thing is, the more you have, the more you should use, and that's where the No, problem. No, it's not that way. superb. It's saying here, superb things. You are not inclined to have what you really, superb is wrong, but really the quality things. I really, there are people that don't have the mean to do it, but they don't do it. Like- That is a kind of something that the Buddha point out that is kind of something due to karma, present karma. So what I'm saying is exactly agreeing with Anya that if she is happy with what she has and she is Bill Gates, even then it's okay, and she doesn't have to use all $100 billion to go in a space shuttle. Okay, it's normal. Exactly, that's what we are all saying. Yes, it's normal. Because we don't have to use It's all not the $100 point billion of- it's not- to it's buy not the something. point of this suit. I mean, it's not the point of this suit. This sutta, what my question was, that if we have more money, but if we don't want to use something and not being miserable, then it's okay. Because the more you use, more consumerism becomes, and That is more not the craving point. is It's not created. the point of this suit. It's not the point of. You They're are kind all of connected. There is no single island anywhere. Yeah, of They're course. all Of connected. course, you can Okay. talk of everything, but this sutta is make another point that doesn't think it's not the point of what you say. It's another point. You are mixing things. I mean, and then of course it became papancha, it became everything. Just that stay on that sutta. What says? Just takes what he says that sutta. Only that if you are not able to enjoy what you could enjoy, that means that there is something in your past karma that is that. that's the point. Yeah. You can enjoy, So, but for Metan and Hamdru, I can enjoy Chanel right now every day.
but I'm not enjoying No, it. no, you are Even a if monk. I was not a This monk, is not the point. there is nothing from the past that's coming. I would rather help other people than buy But Chanel. this is not the point. You're mixing That the is the things. point. No, no. It's I not. think we are Okay, moving okay. across. Then let's go to next step. Yeah, we are moving across point here. Okay. දැන් එතකොට මේ ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන තව වැදගත් දේවල් තමයි දරුවෝ එයා කියන දේ අහනවා. ඒක කොච්චරද? භාර්යාව එයා කියන දේ අහනවා. සේවකයෝ එයා කියන දේ අහනවා. රණ්ඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට. ආයිත් කිය මහන්සි වෙන්න ඕනේ. එකපාරක් කිව්ව ගමන්ම කියන දේ අහනවා. ආන්න ඒක මේ හොඳ සැලකිල්ලෙන් දීමේ විපාක. දැන් මිනිස්සු කොච්චර වද වෙනවද ඒ ගැන? නෝනා කියන දේ අහන්නේ නැහැ, දරුවෝ කියන දේ අහන්නේ නැහැ, දරුවෝ හිතුවක්කාරයි, සේවකයෝ හිතුවක්කාරයි. ඉතින් කොච්චර දුකක්ද? ඒ දුක් ඔක්කොම නැති වෙනවා මේ විදිහට සැලකිල්ලෙන් දන් දුන්නාම. So the next point is about like one's own wife and children and people under you, like your servants and so on, listening to you. You don't have to repeat yourself and so on. So you can understand if that is not happening, how much suffering, and also actually it is even psychologically people that have tendency that there are people under them who don't listen to them have the same thing. They also usually don't care what others say. So they like this is result of not caring in the past, but they have very often the same tendency in the present already. ඔව් දැන් මේ ඔක්කොම අර vicious circle කියන එක යටතට දාන්න පුළුවන්. Vicious and virtuous there also. If you start doing caring, then little by little is everything going to the right direction. ඔව්. ඔන්න ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් ඉස්සර වෙච්ච සිද්ධියක් කියනවා. ගෘහපති ඉස්සර වෙච්ච දෙයක් කියමි. වේලාම කියලා බ්‍රාහ්මණයෙක් හිටියා. එයා මෙන්න මේ වගේ මහා දානයක් දුන්නා. රිදියෙන් පිරු 84000ක් රත්තරන් පාත්‍ර දුන්නා. රත්තරන් පාත්‍රවල රිදී පුරවලා දුන්නා 84000ක්. රණින් පිරු 84000ක් රිදී මුවා පාත්‍ර දුන්නා. රත්තරන් පුරවපු රිදී පාත්‍ර 84000ක් දුන්නා. අමුරණින් පිරු 84000ක් කස්ලෝ පාත්‍ර දුන්නා. කස්ලෝ කියන ඒවායින් හදපු පාත්‍ර 84000ක් දුන්නා අමුරන් පුරවලා. ස්වර්ණාලංකාර ඇති රන් දද ඇති රන් රසු දැලින් ගැවසුණු 84000ක් ඇතුන් දන් දුන්නා. සියලු ආභරණ වලින් සරසු දැන් අර දලදා කරඬුව වඩමගෙන යන්නේ ඇත. අන්නයාගේ සියලු ආභරණ වලින් සැරසපු ඇත්තු 84000ක් දන් දුන්නා. සිංහ හම් අතුල, වගසම් අතුල, දිවිසම් අතුල, පාණ්ඩු කම්බල එහෙනම් පඬු යඹුල් අතුල, ඒ කියන්නේ ඒ තවත් ඇතිරිල්ලක් රන් අලංකාර ඇති, රන් දද ඇති, රන් රසු දැලින් ගැවසුණු 84000ක් රිය දන් දුන්නා. වාහන 84000ක් දන් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඒ කාලේ තිබිච්ච උසස්ම වාහන. ඒ කියන්නේ අද කාලේ මොනවද තියෙන උසස්ම වාහන? මේක දැන් කාලේ ලෝකේ තියෙන හොඳම කාර් මොන කාර් වර්ගයේද? ඈ? අන්න මේබැක් ඒවා 84000ක් දන් දුන්නා. මොකද මේබැක් කියන්නේ? I don't know. බස් ඒ මොකද්ද? Or Tesla or something like No, that. Tesla is nothing compared to Maybach. This is the ultimate in luxury. මේබැක්. ඒක කාර්යයක් රුපියල් කීයක් විතර වටිනවද? Millions. Dollars. Hundreds compared. of thousands of dollars. Prakuti. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කාර් 84000ක් දන් දුන්නා කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒ වගේ දානයක් දුන්නා. ඊට පස්සේ දුහුල් අතුල කස්ලෝ කොසු ඇති 84000ක් දෙනුන් දිනි. දෙනුන් ඒ කියන්නේ ගව දෙන්නු 84000. ඒ කියන්නේ සමහරට හොඳටම කිරි තියෙන හොඳම උසස්ම වර්ගයේ කිරි දෙන්නු 84000ක් දුන්නා. මිනි කොණ්ඩොල් පැලඳි 84000ක් කන්‍යාවන් දිනි. මැණික් මේ අර කොණ්ඩොල් කියන්නේ උඩට තියෙන එකක් ලස්සනට අන්න ඒවා තියෙන සියලු ආභරණ වලින් සරසපු කන්‍යාවෝ 84000ක් දන් දුන්නා. කොඳු පළස් අතුල සුදු ඇතිරි අතුර ඝන පුප් එළුලොම් ඇතිරි අතුල කෙසෙල් මුව සමින් කළ උතුම් පසතුරුණු ඇති උඩුවියන් සහිත දෙපස තැබූ කොට්ට ඇති 84000ක් පළඟ දින. අන්න ඒ විදිහට උපරිම වශයෙන් මේ හොඳට හරිගස්සපු ඇඳන් පළඟවල් කියන ඇඳන් වගේ දේවල් 84000ක් දන් දුන්නා. සියුම් කොමු පිළිය, සියුම් කෝසෙය්‍ය පිළිය, සියුම් කම්බිලිය, සියුම් කපු පිළිය යන කෙල 84000ක් වස්ත්‍ර දින.
අන්න ඒවා කෙල සුවාසුදහස. දැන් ගොඩාක් සුවාසුදහසේව තව ප්‍රමාණයක් ඊටාම සිනිඳු රෙදි වස්ත්‍ර ඇඳුම් දන් දුන්නා. අන්න පාන්න කාද්‍ය භෝජ්‍ය ලෙය්‍ය පෙය්‍ය පිළිබඳ කවර කතාය. නදීන් මෙන් ගලති. කන බොන දේවල් ගැන මොනවා කියන්නද? ඒවා ගංගා ගලනවා වගේ දන් දුන්නා කියලා කිව්වා බුදුරජාණන් වහන්සේ. මේ වේලාම කියන බ්‍රාහ්මණයා. Now in the sutta comes story from the past. In the past householder there was a Brahmin named Velama. He gave such a great alms offering as this: 84,000 golden bowls filled with silver, 84,000 silver bowls filled with gold, 84,000 bronze bowls filled with bullion, that means like golden coins. 84,000 elephants with golden ornaments, golden banners covered with nets and gold thread. 84,000 chariots with upholstery of lion skins, tiger skins, leopard skins, and saffron-dyed blankets with golden ornaments, golden banners covered with nets of gold thread. So that was why the Markitama was asking what is the most expensive car these days. And 84,000 maidens adorned with jeweled earrings. And 84,000 couches spread with rugs, blankets, and covers with excellent coverings of antelope hide, with canopies and red bolsters at both ends. And the last one, 84,000 coatis of clothes made with fine linen, fine silk, fine wool, fine cotton. So here the koti, the bhikkhu body, no quotes from commentary and sub-commentary. It does not mean like 10 million, but it means like a set of 10 sets of different clothes. But it's like 84,000 multiplied by each of the 84,000. One thing is another at least 10 or more, like full, like wardrobe full of clothes. Is it okay to give maidens or was it his daughters? I think it's okay. Maybe giving to husbands or something like that? Maybe because those days one husband can have many wives. So this was a marriage dowry basically. No, not dowry. No, I think it means he bought slaves and gave them to some people. Not Maidens slaves, are not slaves. So how can you give a maiden other than slave? I don't know, but maidens Or are if not you slaves. are a king, you say people like girls from this village will be going there, but how otherwise you can do? That's why my question, can you give maidens or not? Actually, this is the done. This is done with the help of kings. So kings can easily provide maidens to this Brahmin, and he offered maidens to others. So don't become a maiden. So anyway, so the last line I did not mention. How much more of food, drinks, snacks, meals, refreshments, and beverages? It seemed to be flowing like rivers, because all these things, they were all 84,000 of different things, and each of the one thing were extremely like expensive. So on top of that, he spent like, if you spend that much on food and drinks, it's just like flooding everywhere. දැන් මේ කියවුවාම ඉතින් අපිට හිතෙනවා දන් දීම පිළිබඳ කිසිම සීමාවක් පනවන්න විදියක් නැහැ. මොන තරම් දන් දුන්නත් ඒක බුද්ධ ආගමට අනුකූලයි. කොච්චර වටින දේවල් දුන්නත් කොච්චර ගොඩක් දුන්නත් ඒක අනුමතයි. ඒකට මොකුත් කියන්න බෑ. දැන් මේ දානය ගැන බැලුවා. So if you consider this, Dhammarakitama's point is then within Buddhism you might say there is no limiting giving. So as much as you want to give, one should not speak against that. කොච්චර වටින දේවල් දුන්නත් කොච්චර ගොඩක් දුන්නත් ඒ ගැන අපිට මොකුත් කියන්න විදියක් නැහැ. As much or as valuable as many you want to give, we should not say anything against that. දැන් මේ දානේ සිද්ධ වෙච්ච විදිය මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. කොහොමද මේ වේලාම බ්‍රාහ්මණයාට මෙච්චර දේවල් ලැබුණේ? දෙන්න නම් තියෙන්නේ
කොහොමද එයාට තිබුණේ මෙච්චර දේවල්? එයා රජවරුන්ට උගන්වන ගුරුවරයෙක්. ඉතින් රජකුමාරවරුන්ට උගන්වලා රජකුමාරවරු ඇහුවාම මම මොනවද ඔයාට දෙන්නේ මගේ කෘතවේදීත්වය පළ කරන්න කියලා. එයා එක එක රජුරුවන්ගෙන් එක එක මේවා ඉල්ලගත්තා. එතකොට 84000ක් කුමාරවරුන්ගෙන් 84000ක් එයාට මේවා ලැබුණා. ඒකින්ද තමයි එයාට ඒ දානේ දෙන්න පුළුවන් වුනේ. So there is a story from the commentary probably. How was this Brahmin Velama able to give this kind of gifts? So he was a very famous teacher of royalty, and each time he taught somebody, princes, they were really princes, they asked him, oh teacher, what do you want? And he told them, so if you want to give me this much. But because there were 84,000 or pupils or even maybe more, and each of them gave a certain amount of things, in the end he ended up having so much, so that's why he was able to give so much. ඒ කියන්නේ එයා තමයි ඒ කාලේ මුළු දඹදිව ප්‍රසිද්ධම ගුරුවරයා. ඉතින් රජවරු ඔක්කොම රජවරුන්ගේ පුතුන්ව එයා ගාවට තමයි ඉගෙන ගන්න එව්වේ. ඉතින් ඒ පුතු රජ වුණාම හෝ ඒ පුතු රජ පවුල් වල අය හින්දා ඒ එක එක රජ පුතාට පුළුවන් මේ ප්‍රමාණය දෙන්න. එහෙම ඒකින්ද එයාට මේ ටික එකතු වුණා. ඊට පස්සේ එයා දුන්නා. So because he was like the number one teacher in the whole of Jambudvipa in those days, all the kings were sending their sons to get education from him, and all the sons of kings were bringing all these gifts. So that's why he was able to like limitlessly give away so many things. ඊට පස්සේ ඔන්න බුදුරජාණන්සේ අහනවා කියනවා දේශනා කරනවා ගෘහපතියාට මෙහෙම හිතේ. ඒ කාලේ වේලාම බ්‍රාහ්මණයා වෙන එක්කෙනෙක් කියලා. ඔහු ලොකු දානයක් දුන්නා කියලා. ගෘහපති එහෙම හිතන්න එපා. ඒ කාලේ මමම තමයි මේ වේලාම බ්‍රාහ්මණයා වෙලා හිටියේ. ඒ මහා දානේ දුන්නේ මමමයි. So this is again the Buddha talking to Anathapindika. So you might think householder. He was someone else, the Brahmin Velama, who on that occasion gave that great alms offering. But you should not look at it in such a way. I myself was the Brahmin Velama who on that occasion gave that great alms offering. ගෘහපතිය ඒ දානෙහි දක්ෂිනාර කිසිවෙක් නොවිය. හැබැයි ඒ දුන්නේ මහා දානෙ පිළිගන්න දක්ෂිනාර කවුරුවත් ආවේ නැහැ. කියන්නේ දක්ෂිනාවන් ලබන්න සුදුසු කෙනෙක් ආවේ නැහැ. කිසිවෙක් ඒ දක්ෂිනාව පිරිසිදු නොකළේය. ගැහැවිය වේලාම බමුණු මහා දානය නම් යම් දානයක් දුන්නාද යමෙකුත් එක් දිට්ඨි සම්පන්න, ඒ කියන්නේ සෝතාපන්නයෙකු වළඳවාද එය මෙයට වඩා මහත්ඵලයි. අර වේලාම බ්‍රාහ්මණයා දුන්නේ මහා දානයට වඩා එක සෝවාන් පුද්ගලයෙක්ව වැළඳුවා නම් ආනිසංස වැඩි කියලා බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා. Now, householder, at that alms offering there was no one worthy of offerings, no one who purified the offering. Even more fruitful than the great alms offering that the Brahmin Velama gave, would it be to feed one person accomplished in view. එතකොට දැන් මම මේ කතාව කිව්වේ අර ඊයේ ටානියහ ප්‍රශ්න හින්දානේ. එතකොට සෝවාන් කෙනෙක්ට දානයක් දෙන එක මොනතරම් අනික් දුප්පත් කෙනෙක් අවශ්‍යතා තියෙන කෙනෙක්ට දෙනවටත් වඩා ගොඩාක්ම ආනිසංස වැඩි. This was like answer to Tanya's question here. All these 84,000 by 9 by everything. So if you give one meal to a stream enter or higher, that one meal gives more benefit than all these extraordinary gifts. ගැහැවිය වේලාම බමුණා යම් දානයක් දුන්නා නම් කෙනෙක් සෝවාන් අය 100ක් වළඳනවාද යමෙක් එක් සකදාගාමි පුද්ගලයෙක් වළඳනවාද ඒක ඊට වඩා වැඩි. ඒ කියන්නේ දැන් ඒක කිව්වනේ දැන් වේලාම බ්‍රාහ්මණයා දුන්න දානෙට වඩා එක සෝවාන් කෙනෙක්ට දානයක් දෙන එක උතුම්. ඊට පස්සේ සෝවාන් අය 100කට දන් දෙනවට වඩා එක සකදාගාමි කෙනෙක්ට දන් දෙන එක උතුම්. Even more fruitful than the great alms offering that the Velama gave, and feeding
100 persons accomplished in view, would it be to feed one's return? ඊට පස්සේ මේ සකදාගාමියයි 100කට දන් දෙනවට වඩා එක අනාගාමී